So, אנחנו נשמע את ונסה באנגלית. כדי שזה לא יהיה נתק אולי למי שלא דובר את השפה, אני יושב כאן. אם אני ארגיש את הצורך, אולי נעשה איזה פאוזה. אני אומר כמה מילים. אני לא אומר מילה במילה כי אין עניין, אבל נאמר איזה פסקה כזאת בעברית כדי לתרגם ונמשיך קדימה. So, we are privileged to host Dr. Vanessa here in our convention. Vanessa is going to talk about voicing the Jewish voice in post Al-Andalus Mediterranean space. Please, Dr. Vanessa, the stage is yours. So what I want to talk about today is I want to talk about this idea of voice. A little bit in a large sense. So not just singing voice, but the voice that forms the ontology of self of the Sephardi being after the expulsion. And so that voice is sometimes a silent voice also. It's an inner voice. It's a frontal voice. And even it's a voice that is of the collective, right? So this is why I start with this image of the Sidur of the Rashash, because it's kavanot, right? And it's kavanot that are silent, but that this idea of permutation and of movement and of letters and intermingling of sound, idea, belief, thought, then form a part of what this voice becomes. אז הנושא של השיחה של ונסה הוא על הקול של יהדות ספרד, אבל קול לא במובן הצר של המילה, קול במובן המאוד מאוד רחב של המילה. קול שהוא נותן את המהות של אותה קהילה, בין קול שהוא יכול להיות שקט, קול שהוא יכול להיות פרונטלי, וקול שנובע, קול במובן, אתם יודעים מה אני אומר בעברית? מה הקול שלך, זה כאילו מה הפנימיות, האימננטיות שלך, אוקיי? במובן הרחב של המילה, ועל זה תיסוב ההרצאה. So one of the things that I'm thinking about a lot, and that usually I speak to non-Jewish audiences, so I have to explain a lot of things. But it's important for me to do that because I think they need to understand our belief system and mix it with theirs. So I explained to them the idea of Hakol Yaakov Veyadayim Yadei Esav, and I talked to them about this idea of how actually we have an understanding, a deep understanding of what it is that the Kol Yaakov is, and the split that happens between the voice of Yaakov and the power of Esav, right? And how it is that after Gerush Sfarad, actually the rabbis understood that yet again it was our voice that is what forms us, right? So I explained, I usually talk about the Khurban and how actually after around the 2nd, 3rd century, the rabbis decided that the Beit HaMikdash wasn't going to come back, so we better make a provision. And so at that point, then a lot of what was oral then became written. And so this shift, I think that this is something that's very important because we focus so much on the written text, but we are a people of the oral. We are a people of the voice. And we have focused on the book because of the Gerush. But the voice is actually what carries us and what forms us as a unit. אז תראו, עושים כאן מדרש מדהים, יפהפה. עשיו מציין את הנצרות בתפיסה הרבנית. אז יש את הסיפור של הקול, קול יעקב, והידיים ידי עשיו. הידיים זה האלימות שגירשה אותנו, ומה שנשאר לנו זה הקול של יעקב. ונסה חוזרת ואומרת שלמרות מה שאמרה חביבה על הסידור והנוסח וההתאפסות לטקסט,
בסופו של דבר אנחנו תרבות אוראלית. תרבות אוראלית, תרבות שמעבירה את המסורות שלה בעל פה. ככה זה התחיל, אתם זוכרים, משנה, תורה שבעל פה וכו' וכו' וכו'. אז למרות שאנחנו מאוד כאילו טקסטואלים יוצאים מספרד, בסוף אנחנו הקול של יעקב, אנחנו קול. אנחנו תרבות אוראלית ומסורת שעוברת בעל פה. So I've come up with a new word that I want everybody to start using, and it is sontinuity, the idea of continuity through sound. So I have a kind of a short explanation here. Multi-directional transmission of cultural information through a sonic system that involves verbal and non-verbal knowledge transfer. So what I'm interested in is that very often we think about words and the communication that happens through the verbal, through the words, but actually, according to science, 90% of communication is nonverbal, right? So what are we transmitting beyond the words? Obviously a lot, right? And so how do we touch that? How do we discover it? How do we even access it? This is our job, to understand how we're doing this, because the words are a part of it, but gesture, body language, and also superconscious transmission is part of what's happening. Why didn't you call it performationality? Too complicated. You're right. Yeah. אוקיי, אז יש כאן מונח חדש שוואנסה תובעת, והמונח סונטיניויטי מורכב משתי מילים למעשה. סון, כן? סונו זה קול, כן? וקונטיניויטי זה המשכיות, כלומר המשכיות דרך הקול, אבל היא עדיין מדגישה ואומרת שכשאנחנו מדברים על קול ותקשורת, קול זה יותר במובן של תקשורת, איך אנחנו מתקשרים? אז זה לא רק המילים. אומרים ש90% מהתקשורת שלנו לא קשורה למילים, אנחנו מעבירים דברים דרך הבאות ודברים כאלה. אז שהיא מדברת על סונטיניויטי, זה איך דברים עוברים בהמשכיות, לא רק על ידי קול, אלא על כל הג'סטרס, כל המחוות שעוברות דרך תקשורת של בני אדם. Could you make an example of this superconsciousness transmission? Superconsciousness transmission. What do you mean? Because this is very, it's like, I think it's a very important idea. I think it can be, for example, when I think part of it, for example, is through the sensorial, so through the senses. So it can be the kind of transmission that happens, for example, during a chag, right? Where you have the melody, the timbre, the smell, and the taste of what you're experiencing together, that then kind of collapses into a node that becomes embodied. And then you're always trying to recreate that. Every year we try to recreate that. And we try to pass that on to our children. This. Bekitsu. Okay, so then this idea of inscription also is important, right? We have these ideas of trace and inscription, and of course, like Professor Pidaya was talking about, the idea of books and the cruciality of the mikdash that we carry around with us, which is our books, right? So I have a colleague in Cambridge called Theodore Dunkelgrun, and he writes about the Hebrew manuscripts as mikdashia. So I really like that. So I talk about songbooks as a mikdashia. The sidur also becomes like a mikdashia, and the songbook is a mikdashia. So we have this mikdash that we can carry around through the voice, right? And we can carry it as an object of orality, but we can also carry it in the moment of performance. In the moment of sounding it, we are recreating that space. We are creating that holy, energetic space, right? And so we have also sounds that can be organized either as cyclical, time-bound units that as yibum, right?
or as kavanot, right, directed units. So we have circles and lines as well, right? So the other thing that's really important is this idea of circles of time. And there's a really interesting topic in I think it's engineering that's called sonicity. So the time functioning within physical materiality explains sonicity as epistemic articulation. So what I want to understand is the inner semiotic charge that exists beyond language, words, and symbolism, which is hidden inside of the functioning of the song and the meanings of the group. So sometimes it's actually not the song itself, but it's actually the performance of the song, the moment of sitting, like Ariel was explaining, the moment of sitting à la ritzpa, right, and singing the kinot in community. It's that embodied moment together with the sound that impresses itself onto us in these cyclical times. So we have these songs for the ritual calendar, but we also have songs for weddings, marriage, births, bar mitzvah, etc., the Shabbat, Chagim, all the different aspects. And we have this very complicated calendar around sound and time, which is really, really crucial to the way that we are performing sound as a Jewish people and specifically as Sephardim. So I'm thinking a lot about this idea of the eye and the ear. How does the eye and the ear interact together with the Sephardi self? So do the visual and sonic features of language constitute the foundation of continuity beyond the ideas, the text, and the thoughts? Is it that gestural moment between the eye and the ear, and not necessarily the thought itself, right? Does a specifically Sephardi epistemology emerge from the interplay between visual and auditory modes of knowledge transfer? אז אני רוצה להגיד כמה דברים. טוב, נאמר כאן הרבה וזה עמוק, אז ככה. קודם כל, מה שהיא אומרת זה שיש מחקרים שמדברים על זה שהסידור, כן, זה המקדש היהודי החדש, אוקיי? הסידור. כי בסידור יש לנו גם את המנגינה, גם את המוזיקה, גם את המוזיקה, גם את הטקסט, וגם אפילו את הביצוע, כן? כולו. ומשם אני אדלג די מהר לכך שונסה מצליבה, רוצה הצלבה של שני יסודות, של הקול ושל הזמן, בתוך העולם הספרדי היהודי. אבל מה שהיא חוקרת בקול ובזמן, הוא מעבר לדברים הפשוטים של מילה והמשמעות שלה, או הדברים האלה. אני רוצה רק להגיד איזה משהו קטן, יש מחקר, יש עולם מחקרי שלם שנקרא פרפורמנס. פרפורמנס עוסק בביצוע של הדבר. מי שלמד את הנבואה הקלאסית למשל, דיברנו על איך נביא מנבא וכל הדברים האלה. אז אותו דבר גם כאן, שעושים את זה טקס, יש דברים שעוברים, ומה שונסה כאן אומרת, היא עברה, מעבר אפילו למה שהעין רואה והאוזן שומעת, אפשר להסביר אותם בצורה שהיא לוגית פשוטה, אלא במשחק שבין הדברים האלה. כלומר, היא רוצה לגעת באיזה מסרים שעוברים מבחינה אפיסטמולוגית, מחשבתית, עמוקה יותר, בתוך הטקס עצמו של יהדות ספרד. אני מקווה שהגדרתי את זה נכון, זה מורכב, אני מקווה שאני עוטף את זה. אתה רואה את זה בתפילות בבתי כנסת? זה מה שהיא אומרת. זה מה שהיא אומרת. והיא אומרת שזה לא רק בתפילות, זה גם בעולם של מעגל החיים, ברית מילה. נגיד עכשיו לא יודע מה, עומדים סביב הכיסא ושרים את שיר על אליהו הנביא וכל הדברים האלה. יש את הדברים שעוברים, מה הדברים שעוברים בבין לבין שם. ואני אשמח לשמוע מה היא מתכוונת. הכל. One thing that's very important is that it's also not only in the ritual songs that are in Hebrew or that are male-led. That this is crucial, that in the women's songs that are considered vernacular and that are considered secular, quote unquote, which doesn't really exist, that this same kind of deep epistemological spiritual aspect is happening. This transfer is happening also inside of those. So this, and I think that we've
kind of become very separate in the way that we classify in a very kind of Cartesian manner, but actually the way that it works is not Cartesian. So I want to actually play this one song. I don't know if I really don't like this mouse. Yes. Yeah. Okay, we'll see. And I think that actually, Rivka, you'll recognize these. Sarajevo, 1910. Okay, so I just want you to hear this. Here we have this, one of the very first recordings in Ladino, Sarajevo, and this idea of what we're having these Judeo-Spanish sounds, right? That so then the other thing that's interesting to think about is then what happens with print. And there's a scholar at Cambridge that actually works on Russian materials, but he has a very interesting idea that he's called the graphosphere, which I think is very useful for Jewish languages because we are very complicated as Jews, and we have all sorts of different types and graphemes that we use, and so the interplay between them is very interesting. So he talks about the graphosphere as the dynamic space of visible words. Graphospheres mutate, they're reconfigured with changes in technology, modes of production, social structures, faction, and taste. So the graphospheric environment can be public or private, monumental or ephemeral. So what happens is that, for example, this graphosphere, right, this is the Edict of Expulsion of Sepharad, and it's a very strict, straight, harsh document that produces violence, right? It produced centuries of epistemic violence that then took us to this space of Judeo-Spanish diaspora throughout the Mediterranean. These are the centers where Ladino is spoken, and of course the Sepharad is much wider than this, right, because it includes all the people that spoke Judeo-Arabic, which I'm not focusing on in this talk right here. But then, so I'm interested in looking at the graphosphere a little bit more like this. Lines, complicated movement, rhizomes, and thinking about the philosophy of Deleuze and Guattari, that maybe some of you know, the idea of arborescence and rhizomic, right? Rhizomes where we don't know where the center is. Actually, everything moves. And everything is multi-directional and interactive. And so when we understand that actually this is the way that transmission happens and the way that we are engaging, then we start to, it's like the examples that Ariel was giving, that, you know, in Gardaya, in Algeria, they're singing the same way as in London. I mean, that's crazy for me to consider. But that it's because of this rhizomic transmission, right? Okay, so yeah, I'll go through this quickly. So I'm actually working on a book where I'm looking at these 4 different ways of organizing the sonic graphosphere through songbooks, through alphabets, through permutations, and through grooves. And so how is it that through the mediatic technologizing of our world, right, we continue doing the same thing, actually. We're actually doing a similar thing. We think that it's very different. And at the end, today, we're doing it on TikTok, right? Today, we're doing it on the internet, on Facebook, but we're doing exactly the same kind of continuity of transmission, right? Okay. And so we have this kind of a graphosphere, right, that we're all very familiar with, but then
which also has elements that are stable and elements that change, because we have we have the tagin, but then we have the extra little movements there, which is a whole other talk that I can give one day. So the thing that's interesting also about this is that it has to do with listening, because this image that I showed right before, right, this is actually an image that is to be listened to, that it's only kosher when we hear it from a kosher scroll, right? So it only truly exists when somebody is reading it in front of a community and we're hearing it in real time, right? That's actually the ritual ideal. So what's important then is the moment of listening. And I like to think of it in this is a very kind of experimental composer, singer called Pauline Oliveros, and she has a book called Quantum Listening. And so here I think that part of what we're doing is that we are doing as Jews and as Sfaradim a form of quantum listening, where we're listening to more than one reality simultaneously. Listening for the least differences possible to perceive. So we perceive kind of at the edge of the new and changing and being changed by the listening. So the very act of listening is not passive. It's actually an extremely active act that transforms the world, but also our world and ourself. So it's a process in the continuity. אני בכמה דברים אגע, כי זה באמת היה ארוך. אז קודם כל, ונסה מדברת על transmission. המילה transmission היא חשובה כאן מאוד, זאת מסירה. מסירה, יש לנו written transmission, שבן אדם מעביר ספר, ויש oral transmission, אנחנו כאן מדברים על אפילו מעבר לזה, זה מסירה של oral transmission וגם מסירה של תרבות, כן? היא דיברה על איזה טקסט אחד קטן שרואים שהוא כתוב באלימות וניפץ אותנו לכמה גלויות ספרדיות, והדבר הבא שהיא דיברה עליו זה שהשיח והמעבר של הטרנסמישן בין הגלויות הוא לא ליניארי, הוא לא עובר בצורה של אני מעביר לך, אלא הוא מטורף, הוא עובר מכל הכיוונים לכל הצדדים, למעלה ולמטה, כן? בצורה אפילו מזכיר קצת את מה שאומרת החוקרת הזאת, כאילו קוונטי כזה, אוקיי? וונסה עוד אומרת, וזה הדבר האחרון, שכדי שהדבר הזה יקרה, צריך להיות פרפורמנס ביצוע, אבל מעבר לביצוע, אנחנו כיהודים בכל התפוצות, הייתה לנו מה שנקרא הקשבה מיוחדת, הקשבה באיכות אחרת, כן? אז זה quantum listening, שזה מה שהיא מפרטת כאן, וההקשבה הזאת היא הקשבה, אני הייתי קורא לזה אולי הקשבה גם חווייתית, ועם כל מיני הקשרים, והיא מה שגורמת לזה שהמסירה תהיה כל כך מיוחדת, ובתוך המסירה הזאת עוברת לתרבות הספרדית של אחרי הגלות. כאילו אני עוד פעם חוזר חזרה להתחלה. I think we're running out of time, no? How are we doing with time? Wait, hold on, because I have... לגמרי. Yeah. So, okay, wait, hold on. אבל אין מה לעשות, היה פה תרגום. Let me just do like 3 minutes and then I'll do my conclusion. בסדר. I want you to have... no. Perdón. Ay, ¿cómo paro esto? Yeah, I'm trying. Okay, so the last thing that I want to, since our time is short, I want you to think about all the different alphabets that we actually use in this transmission, and how actually, so one of the questions that I'm interested in is does our understanding of the information change when we look at it through a different alphabet? So if it's the same piece of information, but we look at it in a different way, do we actually understand it deeply? Is that quantum listening deeply different, or is it the same? Reading or listening? Reading. Or both? Reading. Okay. And also listening, right? Oh, okay. Yeah. So
So the Me'am Loez, I think, is a very important example for this, because the information that happened in the Me'am Loez was coming from texts in Hebrew and Aramaic, but then they were transmitted into Judeo-Spanish, into Ladino, right? And they were very often read aloud, right? And then now they've been translated into French and, English. So what shifts inside of that for us? And how does that help us form our Sephardi ontology of self in this Mediterranean space, right? We'll go quickly through this. This is something that I did regarding mostly Moroccan repertoires, but I think it works for every single community, where we have in the center the core local repertoire, and then we have these layers that go outside of sound, and we're constantly negotiating all of them, which is why, for example, the songs of Edith Piaf that were sung by Sephardi Jews are just as important for their Sephardic ontology of self than the piyut that was sung in the synagogue at their, Rosh Hashanah. So these kinds of things are important to understand this larger sonic space that forms this deep core of Sephardi sonic continuity, right? Okay, I will arrive to the very end very soon. Okay, all this, all very nice, but we're not. So we become bodies, voices, and ears. Here we have this is a piyut that is in the shape of a body, from 16th century Kabbalistic Italian in North African hand manuscript that nobody has ever worked on. It's in Trinity Library at Cambridge. Yeah, this is, they brought the books out to me. They said, Vanessa, you're the first one. Next article. For hundreds of years, nobody has looked at this. But so this is the graphospheric sounded ontology of Sephardi self, right? We are looking at it and voicing it and becoming it, and it's then onto the body. Thank you. טוב, אז רק נעשה את הסוף של ההרצאה. ונסה דיברה על מעגלים שונים של חשיבות, של חשיבות של תרבות. אני מחפש פשוט את התמונה כי צילמתי, שמתחילים פנימה מהרפרטואר. אני אשתמש במילה האנגלית, היא אמרה הצרפתית. אז הקור רפרטואר, כאילו הרפרטואר הפנימי שיש בתוך התרבות הכי עמוק. אחר כך העולם היהודי, נגיד היא נתנה את זה בדוגמה שהיא עושה על הרצאות על יהדות מרוקו. אז זה אומר הדבר הפנימי של יהדות מרוקו ספציפית, אחרי זה העולם היהודי הכללי, מעליו העולם המרוקאי ספרדי, ואחר כך ה-General International Repertoire, שזה אומר הרפרטואר הכללי האחר. ונסה ניסתה באמצעות הטקסט הקודם, יש טקסט שהוא בצורה של גוף של אדם, אני מאמין שהוא בצורה של 10 ספירות. הוא לא צויר כדי לצייר אדם, אלא לצייר את הספירות, נכון? ונסה, יש להניח? כן. כן? אז את הספירות והטקסט, הפיוט, כתוב בצורה של ספירות. ואז אתם רואים, אני חושב שזה ממש מתמצת את מה שונסה מנסה להעביר כאן, שהחוויה בתוך העברה היא חוויה שמייצרת לא רק ב-level הלוגי של איזה משהו שעובר, אלא משהו בטקסט, בין האותיות, בין המילים, בתוך החוויה, משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. והוא בסוג של, הייתי אפילו קורא לזה שפות אחרות או ממדים אחרים שעוברים דרך הביצוע ודרך הטקסטים. ולפני כן היא אמרה עוד איזה משהו, מה עובר אלינו כשאנחנו קוראים טקסט בשפה שהיא מסוימת, ומה עובר אנחנו קוראים את אותו טקסט שהוא מתורגם. נגיד מעם לועז, שזה אנתולוגיה של מדרשים שכתובה בצורה מאוד מסוימת, וזה ספר שהוא מאוד מאוד חזק בקרב הרבה עדות. מה קורה כשאתה קורא אותו בעברית? מה קורה כשאתה קורא אותו מתורגם בלדינו? מה קורה כשאתה קורא אותו מתורגם לאנגלית? וכו' וכו' וכו'. וברור שבכל שלב שאתה קורא אותו או שומע אותו בצליל אחר, הוא משפיע על הנפש שלך ועל העיצוב של הזהות שלך, או כחלק מאותה זהות ספרדית, בצורה שהיא אחרת.
תודה רבה ונסה, אני ניסיתי, אני מקווה שהצגתי בגדול את הדברים האלה, תודה רבה לך, היה נפלא, מיוחד, והמון חומר, זה מושגים חדשים, a lot of new...